Vijnanathmirandasya janaganasalakayam takshirismiritmajena tasmai shri gurave namaha Shri Chaitanya Manavistam Shapitam Yena Bhutale Swayam Upakara Maya Dadati Sa Parantikam Vandeham Shri Guru Shri Yatavar Kamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagajatan Sagana Raganatan Vitam Sajivam Sadvaitam Sadvarutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Paran Sagana Lalita Shri Vishaka Vitamscha Hey Krishna Karana Sindhu Dina Jandu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishwavanu Stuti Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tiruvascha Kripa Sindhu Vayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Mitravinda, who do you have there? Mitravinda, kto tam jest z tobą? My grandson, Keshava. Oh. Keshava. Keshava, aren't you going to smile? Keshava. Keshawo, uśmiechniesz się? Uśmiechnij się, Keshava. Okay, we're in Śrimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 7, text number 42, right? 49, I think. Oh, okay. Yeah, I was looking at it. That's right. I moved the page. $49. Yes. Sutuvacha Dhamyam Nayam Sankaranunam Niri Yakilam Samam Mahat Raja Dharma Suto Ragya Pratyanadad Vacho Dvija. Translation. Good Sutta Goswami said, O Brahmins, King Yudhisthira fully supported the statement of the Queen, which were in accordance with the principles of religion and were justified, glorious, full of mercy and equity, and without duplicity. Śrimad Bhagavatam, kanto 1, rozdział 7, tekst 49. Tłumaczenie. Sutta Goswami rzekł: O Brahmini, król Yudhishthira w pełni poparł argumenty królowej, które były w zgodzie z zasadami religii, jak również uzasadnione, chwalebne, pełne łaskawości, słuszności i pozbawione dwulicowości. Purport: Maharaj Yudhisthira, who was the son of Dharmaraj or Yamaraj, fully supported the words of Queen Draupadi in asking Arjuna to release Ashvatthama. One should not tolerate the humiliation of a member of a great family. Arjuna and his family were indebted to the family of Dronacharya because of Arjuna's learning the military science from him. If ingratitude was shown to such a benevolent family, it would not be at all justified from the moral standpoint. The wife of Dronacharya, who was the half-body of the great soul, must be treated with compassion, and she should not be put into grief because of her son's death. This is compassion. Such statements about Draupadi are without duplicity because actions should be taken with full knowledge. The feelings of equality were there because Draupadi spoke out of her personal experience. A barren woman cannot understand the grief of a mother. Draupadi was herself a mother, and therefore her calculation of the depths of Kripi's grief were quite to the point. And it was glorious because she wanted to show proper respect to a great family. Znaczenie. Maharaja Yudhishthira, który był synem Dharmaradży, czyli Yamaradży,
w pełni poparł wypowiedzi Draupadi, proszącej Arjunę o uwolnienie Ashwatthamy. Nikt nie powinien tolerować upokorzenia członka wielkiej rodziny. Arjuna i jego rodzina były zobowiązane rodzinie Dronachari, jako że Arjuna właśnie od niego otrzymał swoją edukację wojskową. Okazanie niewdzięczności takiej dobroczynnej rodzinie nie byłoby wcale usprawiedliwione z moralnego punktu widzenia. Żona Dronachari, która była połową ciała tej wielkiej duszy, musi być potraktowana ze współczuciem i nie powinno się jej sprawiać cierpienia, skazując na śmierć jej syna. To jest współczuciem. Wszystkie te oznajmienia Draupadi są bez cienia fałszu, ponieważ działania powinny być podjęte w pełnej wiedzy. Draupadi mówiła na podstawie swego własnego doświadczenia i stąd to poczucie więzi z Kripi. Bezdzietna kobieta nie może zrozumieć żalu matki. Draupadi sama była matką i dlatego mogła zrozumieć głębię smutku, który by dotknął Kripi po utracie syna. Jej postawa jest chwalebna, ponieważ chciała ona okazać właściwy szacunek dla wielkiej rodziny. Hare Krishna. So yesterday when we were finishing, Mother Zoya had a question about this. She didn't think it was right to release the sons. Mother Zoya, do you want to speak on that point? Wczoraj, gdy kończyliśmy, to Mataji Zoya miała wątpliwości odnośnie tego punktu dotyczące tego, że ona uważała, że ten syn Dronachari nie powinien jednak być uwolniony. Także czy jest tu Mataji Zoya, żeby powiedziała coś o tym? Can you hear her? Zoya, jesteś? She's speaking, but there's no sound. Mówisz, ale nie ma dźwięku. Mikrofon masz włączony, ale mimo to cię nie słychać. Who's translating from Russia? Can I hear? A Anuradha, kto? can you hear her? Czy z polskiego? Czy No, ty słyszysz? I don't hear. I don't hear. Will you speak in Russian, Anuradha? Tell her we can't hear her. I told her, but I also don't hear. She's not replying. Okay. Text 30, text 50, right? Yeah. Yes. Nakula Sahadeva cha Yuyudano Dhananjaya Bhagavan Devaki Putra Ye Chanye Yas Chayositaha. Nakula and Sahadev, the younger brothers of the king, and also Satyaki, Arjun, the personality of Godhead, Lord Sri Krishna, son of Devaki, and the ladies and all others unanimously agreed with the king. Tekst 50. Nakula, Sahadeva, młodsi bracia króla, jak również Satyaki, Arjuna, osoba Boga Pan Shri Krishna, syn Devaki oraz kobiety i wszyscy inni jednomyślnie zgodzili się z królem. Text 51. Tatraham rasito bimas tasya shreyan vadasmita nabatur namatmanas sharte yoham suptam shishumya vrataha. Bhima, however, angrily disagreed with them and recommended killing this culprit who had murdered the sleeping children for no purpose and for neither his own nor his master's interest. Tekst 51. Bhima jednak nie zgodził się z nimi i polecił zabić przestępcę, który w porywie gniewu zamordował śpiące dzieci, co było bezsensowne i nie służyło ani jemu własnemu interesowi, ani interesowi jego pana. Oh. Okay, so we have the different, opinions. Mamy tutaj do czynienia z dwoma różnymi opiniami. So
we can speak a couple of minutes on maybe we should finish it first. The chapter's almost finished and then we'll talk. Okay, text Najpierw number czytamy rozdział i potem omówimy to. 52, right? Jest. Nasamya Mimagaritam Jopadas Chaturbuja Alokya Varanam Sakyor Idam Aha Asan Iva Chaturbuja, the four-armed one, or the personality of Godhead. After hearing the words of Bhima, Draupadi and others saw the face of his dear friend Arjuna and began to speak as if smiling. Tekst 52. Po wysłuchaniu słów Bhimy, Draupadi i innych, Chaturbhuja, czteroręki, czyli osoba Boga, spojrzał na twarz swojego drogiego przyjaciela Arjuny i niby uśmiechając się, zaczął mówić. Report, Lord Sri Krishna had two arms, and why he is designated as four-armed is explained by Sridhar Swami. Both Bhima and Draupadi held opposite views about killing Ashwatthama. Bhima wanted him to be immediately killed, whereas Draupadi wanted to save him. We can imagine Bhima ready to kill while Draupadi is obstructing him. And in order to prevent both of them, the Lord discovered another two arms. Originally, the primeval Lord, Sri Krishna, displays only two arms, but in his Narayan feature, he exhibits four. In his Narayan feature, he resides with his devotees in the Vaikuntha planets, while in his original Sri Krishna feature, he resides in the Krishna Loka planet, far, far above the Vaikuntha planets in the spiritual sky. Therefore, if Sri Krishna is called Chaturbhuj, there is no contradiction. If needed, he can display hundreds of arms, as he exhibited in his Vishvata Rupa shown to Arjuna. Therefore, one who can display hundreds of thousands of arms can also manifest four whenever needed. When Arjuna was perplexed about what to do with Ashwatthama, Lord Sri Krishna, as the very dear friend of Arjuna, voluntarily took up the matter just to make a solution, and he was also smiling. Znaczenie. Pan Shri Krishna ma dwie ręce. Niemniej jednak w tym wersecie został on opisany jako czteroręki i Sridhara Swami wyjaśnił dlaczego. Zarówno Bhima, jak i Draupadi obstawali przy odmiennych opiniach, jeśli chodzi o los Ashwatthamy. Bhima chciał, aby został on natychmiast zabity, podczas gdy Draupadi chciała go ocalić. Możemy sobie wyobrazić Bhimę gotowego do zabicia Ashwatthamy i Draupadi, która chce mu w tym przeszkodzić. I aby powstrzymać ich oboje, Pan objawił jeszcze dwie ręce. Oryginalnie osoba Boga, Shri Krishna, manifestuje tylko dwie ręce, ale w swojej postaci jako Narayana objawia cztery ręce. W swojej postaci Narayana rezyduje on wraz ze swoimi bhaktami na planetach Vaikuntha, podczas gdy w swojej oryginalnej postaci jako Shri Krishna przebywa on na planecie Krishna Loka, daleko, daleko ponad duchowymi planetami Vaikuntha. Dlatego też nie ma nic sprzecznego w nazywaniu go Chaturbhuja. W razie potrzeby może on zamanifestować setki rąk, tak jak to zrobił w swojej Vishwarupie pokazanej Arjunie. Tak więc ten, kto może zamanifestować setki i tysiące rąk, może również zamanifestować cztery, kiedy tylko jest ku temu potrzeba. Widząc zakłopotanie Arjuny w sprawie Ashwatthamy, Pan Shri Krishna jako bardzo drogi Arjuny dobrowolnie przejął sprawę po to właśnie, aby ją rozwiązać i uśmiechał się przy tym. Text 53 and 54. Sri Bhagavan Uracha Brahma Bandhur Chahantavya Atatayi Vadaran Anaha Nayai Yam Atmana Amatam Paripaya Anushanam Kuru Pratishrutam Satyam Yatat
Santavyata Priyam Priyacha Bhimasenasya Panchalya Makyam Evacha. Translation. The personality of Godhead, Sri Krishna said, a friend of a Brahmin is not to be killed, but if he is an aggressor, he must be killed. All these rules are in the scriptures, and you should act accordingly. You have to fulfill your promise to your wife, and you must also act to the satisfaction of Bhimasena and me. Tekst 53 i 54. Osoba Boga, Sri Krishna rzekł, przyjaciel Brahmina nie powinien być zabity. Jeśli jednak jest on napastnikiem, musi on zostać zabity. Wszystkie te orzeczenia są w Pismach Świętych i ty powinieneś działać zgodnie z nimi. Musisz spełnić przyrzeczenie, które dałeś swojej żonie, jak również musisz działać tak, aby zadowolić Bhimasenę i mnie. Report. Arjuna was perplexed because Ashvatthama was to be killed as well as spared, according to different scriptures cited by different persons. As a Brahma Bandhu, or a worthless son of a Brahmin, Ashvatthama was not to be killed, but he was at the same time an aggressor. And according to the rulings of Manu, an aggressor, even though he be a Brahmin, what to speak of an unworthy son of a Brahmin, is to be killed. Dronacharya was certainly a Brahmin in the true sense of the word, but because he stood in the battlefield, he was killed. But although Ashvatthama was an aggressor, he stood without any fighting weapons. The ruling is that an aggressor, when he is without weapons or chariot, cannot be killed. And these were certainly perplexities. Besides that, Arjuna had to keep the promise he had made before Draupadi, just to pacify her. And he also had to satisfy both Bhima and Krishna, who advised killing him. This dilemma was presented before Arjuna, and the solution was awarded by Krishna. Znaczenie. Arjuna był zakłopotany, ponieważ według różnych pism świętych cytowanych przez różne osoby, Ashvatthama miał być zabity, jak również ocalony. Jako Brahma Bandhu, czyli bezwartościowy syn Brahmina, Ashvatthama nie powinien zostać zabity, ale równocześnie był on agresorem, a zgodnie z orzeczeniami Manu, napastnik, nawet chociaż może być Brahminem, a co dopiero mówić o bezwartościowym synie Brahmina, ma być zabity. Dronacharya był niewątpliwie Brahminem z prawdziwego zdarzenia, ale biorąc udział w bitwie na polu Kurukshetra, został zabity. Jednak chociaż Ashvatthama był napastnikiem, teraz pozostawał on bez żadnej broni. W świętych pismach znajdujemy orzeczenie, że napastnik nie może być zabity w wypadku, kiedy jest bez broni albo rydwanu. Wszystko to było przyczyną zakłopotania Arjuny. Poza tym Arjuna musiał dotrzymać obietnicy, którą poczynił przed Draupadi, aby ją uspokoić. Musiał również zadowolić Bhimę i Krishnę, którzy radzili mu zabicia Ashvatthamy. Wobec takiego oto dylematu stanął Arjuna, a rozwiązanie tego dylematu było dziełem Krishny. Text 55. Sutta Uvacha Arjuna Sahasyaya Arjuna Sahasyaya Harir Ardam Atasvina Manjam Jara Mudanayam Vijasya Saha Murdajam. Translation. Sutta Goswami said, just then Arjuna could understand the motive of the Lord by his equivocal orders, and thus with his sword he severed both the hair and the jewel from the head of Ashvatthama. Tekst 55. I wtedy właśnie Arjuna zrozumiał motyw dwuznacznych poleceń Pana i tak oto swoim mieczem obciął zarówno włosy, jak i klejnot z głowy Ashvatthamy. Contradictory purport. Orders of different persons are impossible to carry out. Therefore, a compromise was selected by Arjuna by his sharp intelligence, and he separated the jewel from the head of Ashvatthama. This was as good as cutting off his head, and yet his life was saved for all practical purposes. Here, Ashvatthama is indicated as a twice born. Certainly he was twice born,
but he fell down from his position and therefore he was properly punished. Znaczenie. Nie jest możliwe, aby spełnić sprzeczne rozkazy różnych osób, ale Arjuna, używając swej bystrej inteligencji, znalazł kompromis. Po prostu odciął klejnot, znajdujący się na głowie Ashwatamy. Rozwiązanie takie było równie dobre jak odcięcie głowy, a jednak jego życie zostało ocalone. Ashwatama został tutaj nazwany podwójnie urodzonym. Niewątpliwie był on podwójnie urodzonym, ale upadł i dlatego został odpowiednio ukarany. 56. Vimuchya rasana badam balahatya hata prabham tejasa manina hinam sibiran nirayapatat. Translation. Ashwatthama had already lost his bodily luster due to infanticide. And now, moreover, having lost the jewel from his head, he lost even more strength. Thus he was unbound and driven out of the camp. Tekst 56. Ashwatthama stracił już swoje cielesne piękno z powodu dzieciobójstwa, a teraz, kiedy jeszcze odebrano mu klejnot zdobiący jego głowę, stracił on nawet jeszcze więcej siły. Wkrótce potem został uwolniony z powrozów i wypędzony z domu. Report, thus being insulted and humiliated, Ashwatthama was simultaneously killed and not killed by the intelligence of Lord Krishna and Arjuna. Znaczenie. Będąc w ten sposób znieważonym, upokorzony Ashwatthama był równocześnie zabity i niezabity dzięki inteligencji Pana i Arjuny. Text 57. Dvapanam Javanadanam Stanam Niryapanam Tata Eshahi Ramabandhan Dunam Vado Nanyo Sti Dashika. Translation. Cutting the hair from the head, deprived him of his wealth, and driving him from his residence are prescribed punishments for the relative of a Brahmin. There is no injunction for killing the body. Tekst 57. Ścięcie włosów z głowy, pozbawienie bogactwa i wypędzenie z rezydencji jest przepisaną karą dla krewnego Brahmina. Nie ma zaleceń co do zabicia ciała. 58. Pucha Stoktura Sarve Pandava Saha Krishnaya Swanam Mritanam Yat Krityam Chatur Nir Adanakiha Nikam. Translation. Thereafter the sons of Pandu and Draupadi, overwhelmed with grief, performed the proper rituals for the dead bodies of their relatives. Tekst 58. Następnie synowie Pandu i Draupadi, wszyscy pogrążeni w żalu, spełnili odpowiednie rytuały nad martwymi ciałami swoich krewnych. Thus ends the Bhaktivedanta purport of the first canto, 7th chapter of the Śrimad Bhagavatam, entitled The Sons of Drona Punished. W ten sposób Bhaktivedanta kończy objaśnienia do 7 rozdziału pierwszego kanto Śrimad Bhagavatam, zatytułowanego Ukaranie syna Drony. Okay, where's Mother Zoya? You have a question now? What is she Gdzie saying? jest Mataji Zoya? Masz teraz pytanie? Co ona tu teraz mówi? She's leaving a note here. Napisała wiadomość. What does it say? Co tam jest powiedziane? Radha? She is writing that, yes, she is writing that because Ashwatthama, for the first time, he was forgotten and released, and that caused that Ashwatthama made one more, wanted to kill afterwards Maharaj Parikshit. So he wanted to make one more crime. So No. That happened before. Oh, Maharaj zaoponował w tym I pytaniu. understand. No, you're right. So In other words, and he killed her the sleeping question, sons, and then he tried to kill the child in the womb.
Yeah, and that her question. So, what was the real desire of Krishna? Więc How to to behave in pytanie, this situation? to pytanie Mataji Zoi dotyczy tej sytuacji, że ponieważ tutaj Ashwatthamy życie było darowane, to on później jeszcze próbował zabić Maharadża Parikszyta, gdy on był jeszcze w łonie swojej matki. Także tak wydaje się, że to było błędem wypuszczenie go żywo, że on dalej dokonywał takich złych czynności. And So she is Krish- also, Go and ahead. she's also writing that this is actually her doubt that it was the right decision, that Arjuna made the right decision. Okay. Także Mataji Zoya tu dalej wyjaśnia, że właśnie te wczorajsze wątpliwości brały się stąd, że to jest właśnie podstawą tych jej wczorajszych wątpliwości, że to nie była właściwa decyzja, żeby uwolnić Ashwatthamy. So it's true that Krishna's first advice was that he should be killed. Tak, to prawda. Pierwszą radą Kryszny było to, że on powinien zostać zabity. And that was also Bhima's advice. To także była rada Bhimy. And Bhima, he lost his own child. Bhima, on sam stracił swoje własne dziecko, Who was sleeping. które spało. And you're true, that's right. He tried to kill Parikshit, who was in the womb. Także to prawda, później Ashwatthama próbował zabić Parikszyta, który był wówczas jeszcze w łonie. But Krishna changed his mind when he heard from Draupadi. Ale Krishna rozmyślił się, gdy usłyszał o Draupadi. So we were saying how women are powerful because of her devotion. She was able to change Krishna's mind. Mówiliśmy o tym, jakie to kobiety są potężne. Samym swoim oddaniem była ona w stanie zmienić nastawienie Kryszny. So she was the most, you can say, she had the most at stake in this whole affair because it was her 5 children who were killed. Ona miała najwięcej do stracenia w tej całej sytuacji, bo to właśnie jej 5 dzieci została zabita. So she didn't want that Ashwatthama be killed, and she gave her reasons, and Krishna changed his mind because of that. Ale ona nie chciała, żeby Ashwatthama był zabity, przedstawiła swoje powody i to spowodowało, że Krishna się rozmyślił. This still goes on in some cultures. I think in the Muslim world, if somebody like does an honor killing, they may kill his sister because she was promiscuous. To nadal ma miejsce w niektórych kulturach, na przykład u muzułman ma miejsce takie honorowe zabójstwo, że ktoś może zabić swoją własną siostrę, gdy była rozpustna. So according to the law of the land, he should be killed. But if the family of that girl who was killed in honor killing, if they say, no, we don't want her, we don't want him to be killed, her brother killed her because he's our son and we don't want him to be killed, then the court will, you can say, accept that and they won't kill him. Także za zabicie własnej siostry ten zabójca powinien być skazany na śmierć zgodnie z prawem danego kraju, ale jeśli rodzina tego zabójcy, która jednocześnie jest rodziną tej zabitej córki, powie, że nie chcemy, żeby on został zabity, no to będzie wzięte pod uwagę. This is even going on today as we speak. I to ma miejsce nawet dzisiaj, w trakcie, gdy o tym mówimy. In some cultures. W niektórych kulturach. The idea of killing someone is to satisfy those who have had a big loss. Their family member was killed, so then they feel satisfied. Yes, he was killed. Now we can rest in peace because he should be killed. W karze śmierci chodzi o to, żeby tak pomścić
śmierć osoby, która została zabita przez tą osobę skazaną na śmierć, że teraz rodzina tej skazanej na śmierć osoby może tak być spokojna, że ten zabójca został zabity, no bo powinien zostać zabity. So not killing Ashwatthama is in another sense, he was punished because even it said that even now he's still alive, wandering, but he has no social connection. Nobody will associate with him in a family way. Także nie zabicie Ashwatthamy w pewnym sensie było dla niego nawet jeszcze gorsze, dlatego że on tak w społecznym rozumieniu tego słowa był zabity, dlatego że nikt już nie chciał z nim mieć nic do czynienia. We can say he was like, Ashwatthama was like cursed by this instance, driven out of the camp. And in a sense, it's like, instead of killing somebody, you give him a life imprisonment. Także w pewnym sensie zamiast kogoś zabić, to można go ukarać dożywociem. So he's been cursed by this incident, and he'll never be able to be happy in this world. Także to zdarzenie było dla niego taką klątwą, dzięki której już nie mógł być więcej szczęśliwy w tym świecie. But again, it comes to the point that Draupadi was the biggest loser, and she didn't want to kill Ashwatthama. So then how can we not accept her desire? Także skoro Draupadi, która najwięcej straciła wskutek tego działania Ashwatthamy, nie chciała, żeby Ashwatthama był zabity, to dlaczego my mielibyśmy nie uwzględnić jej pragnienia? Therefore, Prabhupada says a compromise was made. He was killed and not killed, in a sense, cutting off his sika and his jewel on the sika and driving him out of the camp. That's also, for a Kshatriya, that's like killing him. Także Śrila Prabhupada w znaczeniu wyjaśnia, że to, co go spotkało, że miał uciętą sikę, włosy i klejnot, który miał na tych włosach, to dla kshatrii było niczym zabójstwo, mimo że faktycznie on nie został zabity. Because in the Bhagavad Gita it's also mentioned for the Kshatriya, like Arjuna, Krishna says, for the Kshatriya, dishonor is worse than death. Gdyż w przypadku kshatrii, tak jak to Krishna mówi w Bhagavad Gita do Arjuny, dla kshatrii niesława jest nawet jeszcze gorsza niż śmierć. Okay. Any question? Dobrze, jakieś pytania? In other words, Krishna decided that's what should be done. Innymi Hare słowy, Krishna. Krishna decydował, że to właśnie powinno być zrobione. And Arjuna could understand Krishna's desire, and he did what he did. I Arjuna, rozumiejąc pragnienie Krishny, zrobił to, co zrobił. Okay. Any other comments Jakieś inne komentarze? or questions? Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna. Народха, переведите, пожалуйста. Мне тоже был интересен этот вопрос как матери. Я искала ответы у лучших киевских браманов, и мне дали интересный ответ. Можно я поделюсь? Это по теме Ашватхамы. She, as the mother, she also had interest in this question, and she was asking about this story to the best brahmanas in Kiev, and she would like to share something what she found out. Okay. Jako matka, Mataji Anna była zainteresowana tym tematem, także pytała najlepszych kijowskich blaminów i chciała się podzielić ich uwagami. Наказание понес Ашватхама страшнее, чем смерть, потому что он браман, а браман — это тот, кто в состоянии осознать свою ошибку. И вот это осознание ошибки, оно его наказывает больше, чем смерть. И еще также в Śrimad Bhagavatam 8.13.15 сказано, что он станет один из 7 саптариши. То есть его вот настолько очистит это осознание и раскаяние, что он станет один из саптариши. Переведите, еще есть одно предложение. То есть правильно ли я поняла, что просто его наказал
и он осмыслит это наказание и потом станет саптариши, да? Да, то есть вот это его осознание ошибки, это его очистит сильнее, то есть для него это сильнее наказание, чем сама смерть. То есть смерть это было бы меньше наказания, чем так, как его Кришна наказал. И он станет одним из саптариши, и он потом... Ну, да. Yes, okay. So this death would not be so strong punishment for him as the later realization of his mistake. And because he later realized it, in Śrimad Bhagavatam in 8.13.15, it is mentioned that in the next yuga, he will become a Saptarishi, one of the Saptarishis. Aha. One more sentence she has. Wyjaśnienie było takie, że to zrozumienie swojego błędu, jaki popełnił, tak naprawdę dla niego będzie jeszcze nawet większą karą niż byłaby śmierć. I tam w 8 kanto, 13 rozdziale, 15 tekście jest powiedziane, że w następnej judze Ashwatthama zostanie jednym z saptarishich. I jeszcze jedno zdanie. И еще в Курма-Пуране и в Вишну-Пуране, Вишну-Пурана, 3 песнь, 3 глава, говорится, что он станет следующим Вьясадевой. And also in Kurma Purana and Vishnu Purana in third chapter, it is said that later he will become like the second Vyasadeva. I jeszcze w Vishnu Puranie i Kurma Puranie jest powiedziane, że w przyszłości Ashwatthama stanie się Vyasadevą. И еще мне сказали тоже браманы, что мораль этой истории в том, что если человек осознал свою ошибку, он может быть прощен. And also Brahmanas say that if the person who committed some crime realized his mistake, he can be forgiven. I jeszcze ci Brahmini powiedzieli, że innym morałem z tej historii jest to, że jeśli ktoś zrozumie swój błąd, to można mu wybaczyć. That's all. Thank you, Madana. Dziękuję, Matka Anna. Where are you? Are you still in Ukraine? A gdzie ty Да, jesteś jeszcze na Ukrainie? мы в Украине, но мы уехали из Киева в центральную часть Украины, тут тихо, опасно. They are still in Ukraine, but they moved out of Kiev to the central part of Ukraine because it's more like a peaceful place right now. Tak, nadal na Ukrainie, ale wyjechałam z Kijowa do środkowej Ukrainy, bo tu jest spokojniej. Okay, let's go forward. Chapter 8. Prayers by Queen Kunti and Parikshit Save. Dobrze, to pójdźmy dalej do rozdziału 8 zatytułowanego Modlitwy Królowej Kunti i ocalenie Parikshita. Text 1. Sutu vacha atate samparetanam shvana urakam ichatam datum sakrishna gangayam uraskritya yayu striyaha. Translation. Sutta Goswami said, thereafter the Pandavas, desiring to deliver water to the dead relatives who had desired it, went to the Ganga with Draupadi. The ladies walked in front. Tekst pierwszy. Sutta Goswami rzekł, następnie, aby ofiarować wodę swym zmarłym krewnym, a mówi się, że oni tego pragną, Pandawowie razem z Draupadi udali się nad Ganges. Kobiety szły z przodu. Translation. Oh, I said it already. Purport. To date, it is the custom in Hindu society to go to the Gangas, the Gangi, or any other sacred river to take bath when death occurs in the family. Each of the family members pours out of a pot full of water, of Ganga water, for the departed soul, and walks in a procession with the ladies in the front. The Pandavas also followed the rules more than 5,000 years ago. Lord Sri Krishna, being a cousin of the Pandavas, was also amongst the family members. Znaczenie. Po dziś dzień w społeczności hinduskiej istnieje zwyczaj kąpania się w Gangesie lub innej świętej rzece, kiedy umiera ktoś z rodziny. Wszyscy członkowie rodziny z kobietami na przodzie udają się w procesji nad świętą rzekę i każdy z nich wylewa dzban wody za odeszłą duszę. Również Pandawowie
5000 lat temu przestrzegali tych rytualnych ceremonii. Pan Krishna, będąc kuzynem Pandawów, również znajdował się pośród członków rodziny. So this brings up another issue. Maybe we can research this also, whether Anna can help us. That the ladies walk in the front. Tutaj jest poruszony inny punkt, który możemy tak zbadać i Mataji Anna może nam w tym pomóc. Jest tutaj wspomniane, że kobiety szły z przodu. Because sometimes there's criticism that Indradumya Maharaj on Harinam, he generally has the ladies in the front, and some conservative members, they criticize that why is he putting women in the front? It doesn't, it's not the mood of Lord Chaitanya. W niektórych przypadkach, na przykład widzimy to na tych harinamach, które urządza Indradumna Maharaj. Na jego harinamach Mataji idą z przodu i niektórzy bardziej konserwatywni bhaktowie mówią, że to nie jest nastrój pana Chaitanya Mahaprabhu. We don't see a picture of Lord Chaitanya with ladies dancing in the kirtan on the street. Nie widzimy obrazów ulicznych kirtanów pana Chaitanya Mahaprabhu z kobietami tańczącymi na ulicy. But from the other side, we see that it's very attractive. People feel happy to see the ladies dancing, and it lets people know that we're not dangerous or something. We're not trying to kill anybody. We're there to bring joy. Ale z drugiej strony jest to takie bardzo miłe dla ludzi do oglądania. Kobiety tańczą i jednocześnie pokazujemy, że nie jesteśmy niebezpieczni dla nikogo, tylko jesteśmy tutaj, żeby dawać radość. But then if again, from the other side, people say you put women in the front, then how can you protect them? What if some drunken person comes and starts smashing the women? Who is there to protect them? Ale z drugiej strony można powiedzieć, że jak kobiety idą z przodu, to kto je chroni? Jeśli załóżmy jakiś pijak tam będzie chciał robić zamieszanie, zacznie je masakrować, to kto będzie, żeby je chronić? Any comments? Jakieś komentarze? Okay, so we can research to see if anybody can give any. Dobrze, to możemy to przeanalizować, zbadać i dajcie znać, jak ktoś coś będzie wiedział. But Mother Zoya wants to speak? Mataji Zoya chciała coś powiedzieć? No. Nie. So Anuradha, what's happening? Anuradha, co się dzieje? I am asking her to speak, but I guess probably she has some issues with mic or something. Poprosiłem ją, żeby coś powiedziała, ale prawdopodobnie on ma jakieś problemy z mikrofonem czy coś takiego. Okay, anybody else have a comment? A ktoś inny chciałby skomentować? So let's research it some more and see in the next meeting we can discuss again. Dobrze, to poszukajmy na ten temat, poczytajmy i na następnym spotkaniu Guru będziemy... Maharaj. Yes, continue. Yes. He finished, you speak, Anuradha. There is one question from Instagram from the last lecture. If brahmachari who haven't gotten pranama yet, can he serve tulasi? To jest pytanie z Instagramu i dotyczy sytuacji, gdy jakiś brahmacharin jeszcze nie ma inicjacji, to czy on może czcić tulasi? My understanding is yes. Moje rozumienie jest takie, że tak. Because we regularly give tulasi plants to
Hindus who are not initiated, they understand that it's a sacred plant and they water them, and this way they get purified. Regularnie rozdajemy roślinki tulasi Hindusom, którzy nie są inicjowani i oni ją podlewają, służą i w ten sposób się oczyszczają. And we can research this subject also. and Ale see ten if- temat również możemy zbadać. But my understanding is, yes, the Tulsi, we can give even to uninitiated people and explain to them that she's a sacred plant and they should water her and take care of her and offer the leaves to Krishna and so like that. Ale moje rozumienie jest takie, że tak, że możemy dawać tulasi nieinicjowanym osobom i wyjaśnić im, że to jest święta roślinka, żeby ją podlewali, opiekowali się nią i ofiarowali Krysznie listki. I'm sure there's some people here now that are not initiated, but they have Tulsi and they're taking care of them. Jestem pewny, że nawet tutaj w tym naszym małym zgromadzeniu są pewne osoby, które są nieinicjowane, ale mają tulasi i opiekują się nią. What about Bhakta Pavel? Do you have Tulsi? Pawle, masz tulasi? No, he doesn't. Nie ma. Okay. Anyway, I think Ma- time is up for today. Mataji myślę, Zoya że- has written the comment, and she said that she understood that this was the decision of Draupadi, and even Krishna didn't say anything against her words, and she agrees with you, Guru Maharaj, with Krishna and Draupadi. What about Tulsi? A co jeśli chodzi bo jeśli chodzi o to postąpienie z Ashwatamą, no to Mataji się zgadza w pełni z tym, co Maharaj powiedział i z Krishną i z Draupadi. Ale Maharaj pyta, dobrze, ale co jeśli chodzi o tulasi? What about any other uninitiated people on the conference who are taking care of Tulsi? Czy tutaj są jakieś nieinicjowane osoby, które opiekują się tulasi? Mother Zoya, Mother Anna from Ukraine? Mataji Zoya, Mataji Anna z Ukrainy. Mother Zoya has a Tulsi? Харе Да. Кришна. Zoya ma tulasi. Я не смотрю пока за Туласи, я пока смотрю за маленьким малышом. So far, no- she's not serving Tulasi, but she's taking care about small child, about her son. Na razie nie zajmuje się tulasi, ale zajmuje się swoim małym synem. Let's have japa. To intonujmy japa. Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna Krishna. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram Ram. Ram Krishna. Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Krishna Rama. Krishna, Hare Hare, Hare Ram Ram. Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Ram. Krishna Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Rama Hare Rama, Rama Ram, Hare Hare. Ram Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare, Hare Ram Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram. Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Ram Ram. Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Ram Hare Krishna, Ram. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Rama Hare, Rama. Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Ram Hare Rama, Rama Rama. Krishna.
Krishna Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram Rama, Krishna Hare 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 Ram 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 Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram Ram, Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Hare, Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram, Ram Ram, Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Krishna, Krishna Krishna Ram Ram, Krishna Hare Krishna Hare, Hare 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 Ram Krishna, Krishna Ram Krishna, Ram Hare Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Krishna, Hare Hare, Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Ram 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 Ram, Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna, Hare 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 Krishna, Ram Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram Ram, Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Krishna, Hare Ram Hare Ram Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram 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 Ram, Krishna Hare Krishna Hare 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 Krishna, Hare Krishna Ram Krishna, Ram Hare Hare, Ram Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna Hare Ram Hare Hare Ram Ram Ram, Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Krishna Krishna Hare 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 Ram Krishna, Ram Ram Krishna Ram Hare Krishna, Hare Hare Hare, Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Hare Krishna 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 Krishna, Hare 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 Hare, Ram Rama Ram Rama, Krishna 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 Hare Krishna, Hare Hare Ram Hare Ram Rama, Ram Hare Hare Rama, Hare Hare Hare, Krishna Krishna Hare Krishna Ram 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 Krishna, Ram Hare Hare Hare, Rama Krishna Hare Hare, Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Krishna Ram Krishna Ram Ram Krishna, Ram Hare Hare Hare, Krishna Hare Rama, Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Krishna 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 Krishna, Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Rama, Rama Rama, Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare Hare. Ram, Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Ram, Rama, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Vishnu Vishnu Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Vishnu Vishnu Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Vishnu Vishnu Hare 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 Ram Ram Hare Rama, Hare Hare Krishna Rama, Hare Rama Krishna Rama, Krishna Hare Hare Krishna, Hare Krishna Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Hare, Krishna Hare 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 Krishna, Hare Hare Ram Krishna, Ram Krishna Ram Hare Ram Hare 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 Rama, Hare Krishna Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Krishna, Hare 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 Ram 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 Hare 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 Hare, Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Rama, Hare Rama, Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Ram 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Rama, Hare Hare Rama, Ram Krishna, Ram Hare Ram Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Krishna Rama Rama Rama, Hare 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 Hare. Ram 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 Hare 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 Krishna Rama, Hare Krishna Rama, Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Rama, Hare Rama, Rama Rama, Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Rama, Hare 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 Rama, Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Rama, Krishna Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Hare, Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Krishna Hare Hare Rama, Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna 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 Krishna, Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Rama, Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare
Krishna Hare Rama, Rama Rama, Krishna 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 Krishna, Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Rama, Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Rama. Okay, I have to go. Muszę już iść. Happy Gorponim. Wesołego Jai. południa. Jai, Hari Bol. Jai. Dziękujemy Ci, Shivananda Prabhu.